Δίνουμε συνέχεια στην σειρά συνεντεύξεων της ιστοσελίδας μας Kerkida.net και της Digital TV από την Finders Bar and Grill εδώ στην Έγκομη με καλεσμένο αυτή την φορά τον προπονητή της Ομόνοιας Αραδίππου, τον Hugo Partins, μαζί μας και ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, ο Σάβας Σάβα, ο οποίος θα μας βοηθήσει στην μετάφραση και τον ευχαριστούμε επίσης. Εδώ στην Finders Bar and Grill, όπου μπορείτε να βρείτε μια τεράστια ποικιλία από draft μπύρες, 17 στον αριθμό. Σύντομα αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί και θα είναι εδώ η μεγαλύτερη ποικιλία από draft μπύρες στο Παγκύπριο και μαζί με τα υπέροχα burgers είναι ένας απίθανος συνδυασμός εδώ που μεταξύ άλλων μπορείτε να απολαύσετε και υπέροχες ποδοσφαιρικές βραδιές. Λοιπόν, coach, how are you? I'm very good. Σάβα, ξεκίνησε ο coach από την Ξυλοτύμπου, έφυγε για ένα διάστημα από την Κύπρο και επέστρεψε στην Κύπρο για την Ομόνια Αραδίππου. Coach, you was in Xilotimbu for a while, and then you left. You went to Mozambique, and then you came back to Omonia Aradipo. Yeah, my first experience was in POX, Xilotimbu, a different project from this one because we work with many foreign players, many Portuguese players, young and Brazilian, and with some few Cypriot players. 2 players now, they are with us in Aradipo, Vrontis and Koutsakos, and when I left the country, I always feel that I need to return and to have a different project, especially working with Cypriot players. And that's why I came from the second time, because I knew the players and I believe most of the team, 90% was Cypriot players, and I believe I can play with my style like I did in the first time. I can play with my style in this second time. Όταν ήρθα στο Box ήταν ένα διαφορετικό project, περισσότερο με παίχτες ξένους από Πορτογαλία και Βραζιλία και κάποιους Κύπριους παίχτες, τους οποίους έχω και τώρα στην Αραδίππου, όπως είναι ο Κουτσακός και ο Βρόντις. Μετά πήγε στο εξωτερικό, αλλά ένιωσε την ανάγκη να επιστρέψει πάλι πίσω στην Κύπρο, ότι σίγουρα του αρέσει εδώ, αλλά ήθελε να δουλέψει σε ένα καλύτερο επίπεδο, να πάρει μια καλύτερη ομάδα και ήρθε στην Ομονία Αραδίππου. Και τον τιμάει το γεγονός ότι του αρέσει και θέλει να δουλεύει με Κύπριους ποδοσφαιριστές, κάτι που δεν το βλέπουμε γενικότερα συχνά στην Κύπρο σε επίπεδο αλφα κατηγορίας. And this gives you more, say, respect that you work with Cypriot players, that we don't see this with a lot of coaches, especially in the first division of Cyprus. There are some lack of, I will say, knowledge about the game, especially in the Cypriot players. But with our methodology of working, especially the Portuguese, we like to teach and we love the game. We like to promote the players. We like to make them better. Our methodology of training is specific to help the players to build one model. And I think because they have this lack of information in the youth teams, in the grassroots, they have some difficulties, but they want to learn. And when you have this appetite to learn, it's more easy. Υπάρχει, ας πούμε, μια έλλειψη για τους Κύπρους ποδοσφαιριστές στις παιδικές ηλικίες, αλλά με την ιδίως, θα να πω και εγώ κάτι, οι Πορτογάλοι προπονητές δουλεύουν πάρα πολύ στο τακτικό κομμάτι
Και λέει ο προπονητής, με τη δική μας τη μεθοδολογία προσπαθούμε να βελτιώσουμε αυτό που τους λείπει βασικά στις πιο μικρές ηλικίες και του αρέσει να δουλεύει με Κύπρους ποδοσφαιριστές. Γενικότερα είναι ικανοποιημένος, τηρούμενο των αναλογιών με τις συνθήκες εργασίας στην Ομονία Ραδίππου. Λείπει κάτι? Are you satisfied with the conditions that we have in Omonia Radipu? Are you something that you want to add? Something missing? We try to make the best always in the conditions we have. We want always better conditions, better facilities, but our idea is... Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο με τις συνθήκες που έχουμε. Και εντάξει, σίγουρα οι συνθήκες είναι καλές για την νεοφωτιστή ομάδα. Και προσπαθούμε να πάρουμε το καλύτερο από τους ποδοσφαιριστές με αυτά που έχουμε μπροστά μας. Και ο coach το έχει ζήσει ήδη. Είναι τεράστια διαφορά ανάμεσα στην πρώτη αλλά και την δεύτερη κατηγορία. Τι πιστεύει ότι πρέπει να αλλάξει για να μην είναι ένα τόσο μεγάλο το χάσμα? You saw the difference between the first division and the second division. There's a big gap. What do you think we could change so this gap would be more close between the second and first division? There are a big difference, and there are difference because the players, they are different, the coach, they are different, the pitch, the dimensions, the quality of the pitch, they are different, so the game is different. But I think looking for the Cypriot players, I think the work needs to start in the academies, with the young group age. Είναι διαφορετικό και είπε για τις διαστάσεις των γηπέδων, για τους προπονητές, τους ποδοσφαιριστές. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Αλλά οι Κύπροι ποδοσφαιριστές πρέπει να δουλέψουν περισσότερο στις ακαδημίες τους. Θα πηγαίνει ξανά να δουλέψει στη δεύτερη κατηγορία της Κύπρου? Would you go back to the second division and work there? You had a proposition and an offer? Why not? Γιατί όχι? I'm here to work. I love football. I love to teach. I love to develop the players. I love to create one style that we are used in Portugal. So when you work in a different country, you try to leave something. To put your mark. To put your mark. Γιατί όχι? Αγαπώ το ποδόσφαιρο, είμαι παθιασμένος με το ποδόσφαιρο. Θα ήθελα να δουλέψω κάπου που μπορώ να αφήσω το στίγμα μου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ο coach έχει πολύ όρεξη για να δώσει αυτά που ξέρει, ιδίως σε Κύπρους ποδοσφαιριστές που του αρέσει να δουλεύει πολύ. Δεν θα λέγει όχι. Ίσως όμως να ήταν λίγο δύσκολο, γιατί με την καλή δουλειά που κάνει στην Ομόνια Ραδίππου που έχει κερδίσει τον σεβασμό για την εκτίμηση αρκετών και ανεβαίνει η μετοχή του στο ποδοσφαιρικό I think it will be difficult for you to go back now because with your work here in Omonia Radipu, for sure you will have much better offers in the future and you don't need to go back there. But the Portuguese, we have a very good capacity to adapt. And when we make the things with love. Εμείς στην Πορτογάλη προσαρμοζόμαστε εύκολα. Δεν θα έχει πρόβλημα, λέει. Θα τα καταφέρει η Ομόνια Ραδίππου να παραμείνει στα σαλόνια της πρώτης κατηγορίας? Will Omonia Radipu will make it to the first division to stay? We believe that's why we work all the days to make the players stronger, make the team stronger, to be more competitive, to play with more quality. Το πιστεύουμε. Αυτό κάνουμε κάθε μέρα στις προπονήσεις. Δουλεύουμε, να κάνουμε καλύτερους ποδοσφαιριστές, καλύτερη την ομάδα και εμείς πιστεύουμε ότι θα παραμείνουμε στην Από ποιες ομάδες πιστεύει ότι η Ομόνια Ραδίππου είναι καλύτερη, όπως είναι τώρα ο βαθμολογικός πίνακας? From which teams you think Omonia Radipu is a better level from the ones that are on the board? I think most of the teams they have the same level. Looking for my team, I think we need to fix
some details, but we are a team organized. We have a good defensive organization. Our offensive transition now is better because we have a little more experience and more quality in front. We need to be better, and we are working on that in the defensive transition. In the last match we were better. Yes. Λέει ότι οι ομάδες περίπου είναι στο ίδιο επίπεδο. Εμείς προσπαθούμε, δουλεύουμε στο γήπεδο. Σίγουρα η αμυντική μας λειτουργία είναι καλύτερη και η επιθετική μας λειτουργία τώρα με τους παίκτες που πήραμε και τον Ιανουάριο. Προσπαθούμε να οργανώσουμε περισσότερο και την άμυνα μας στο transition, στην αμυντικό transition. Σίγουρα θα είμαστε πολύ καλύτεροι στη συνέχεια. Νομίζω το παράπονο του coach είναι ότι η ομάδα του δεν πήρε περισσότερους βαθμούς από παιχνίδια απέναντι σε μεγαλύτερες ομάδες, παραδοσιακές δυνάμεις. Πήρε 2 βαθμούς, ισοπαλία με Ανόρθωση, ισοπαλία με ΑΕΛ. I think your biggest complaint is that we didn't take any points from the bigger clubs. Yes. Just 2 points from one from Anorthosis, the other one from AEL. Σε κάποια παιχνίδια πλησίασε. In some games we were close, but we didn't make it. What do you want to say about that? It's true. With some teams it was very difficult to compete. I remember we lost 3-0 against Aris in the first game, but we make one of our best games. We create many chances, 65% in ball possession. We shoot much more than Aris and we lost 3-0. Ναι, σίγουρα αξίζαμε να πάρουμε κάτι περισσότερο. Έφερα το παράδειγμα με τον Άρη, που είχαμε ένα από τα καλύτερα μας παιχνίδια και χάσαμε 3-0. Είχαμε ένα 65% κατοχή, πολλές ευκαιρίες, αλλά τελικά χάσαμε. Ίσως να φταίει και λίγο η εμπειρία εδώ. Ποιος είναι ο παίκτης αποκάλυψη της φετινής Ομόνοιας Αραδίπου? Ένας παίκτης που τον έχει ξαφνιάσει θετικά, που δεν περίμενε ότι θα δώσει αυτά που έχει δώσει μέχρι στιγμής. Αν υπάρχει. From Omonia Aradipu surprise you more, that you didn't expect that he will have this performance, let's say, and he surprised you positively. Not that surprised, but I was very happy with Evagoras. Ήμουν πολύ χαρούμενος με τον Ευαγόρα Αντωνίου, τον center back που πήγε στο ΑΠΟΕΛ. Because we saw the one game last season from his team and we recognized I would love to work with this player. Είχαμε πάει πέρσι σε ένα παιχνίδι της ΑΕΣ με τον εθνικό. Πρέπει να είμαστε 4-5 άτομα. We were 4 or 5 people in the pitch. It was very cold. Very cold. Very cold day, but we saw είδαμε κάτι πολύ θετικό. Τον Ευαγόρα, το ξεχωρίσαμε και τον είχαμε βάλει στη λίστα για την επόμενη σεζόν. He performed very well and we lost the player in the last day of transfers. Was not a good news for us, but other way, when I look the last 2 matches of Apoel and I'm seeing that he can perform in a club like Apoel, so this seems is like winning a game. Με τον Ευαγόρα δουλέψαμε, η ομάδα του coach δούλεψε πάρα πολύ, διότι τώρα είναι διαφορετικός παίχτης. Δυστυχώς το χάσαμε την τελευταία μέρα των μεταγραφών. Δεν είναι αρνητικό για μας, ήταν αρνητικό για μας, αλλά σίγουρα για τον ποδοσφαιριστή είμαστε χαρούμενοι γιατί έχει παίξει τα τελευταία 2 παιχνίδια, έχει πει και MVP. Είναι σημαντικό και για τη δουλειά μας. Πρέπει να έχει καλό μάτι ο coach. Said you have a good eye with the players. Sometimes we miss because there are many for a player to have success. Και είναι σημαντικό. Το μπράβο μετάφραση είναι χαριτολογώντας, λέει μερικές φορές υπάρχουν πολλοί παράγοντες για ένας παίχτης να πετύχει, να έρθει και να πετύχει. Δεν είναι μόνο το τεχνικό κομμάτι. Και αυτό που έγινε με τον Ευαγόρα Αντωνίου και με άλλους ποδοσφαιριστές αναδεικνύει και τη δουλειά του coach, γιατί το ΑΠΟΕΛ ένιωσε την ανάγκη να τον δώσει κάπου για να πάρει περισσότερο χρόνο
Είδε όμως ότι βελτιώθηκε πάρα πολύ και φτάσει σε ένα επίπεδο που τον είδαμε σε 2 παιχνίδια με τα Αποέλ να είναι από τους κορυφαίους για την ομάδα του, προς έκπληξη αρκετών θα έλεγα. This shows also your work, especially with the Cypriot players. Example is Evagoras, and he went back to Apoel. He performed much better, and again he was the MVP of the last previous game. It shows your work. Any comments? First, show the work of the player, but because what we give to Evagoras, we try to give to all the players, and there are players. Because sometimes no, for me, what make the biggest difference is the mentality. So Evagoras, like Vrontis, like Koutsakos, like Polikarpou, maybe... That's my next 3 questions. Είναι σημαντικό... Also Evagoras before any Είναι σημαντικό... Maybe you saw the question. He's watching the question. Λέει είναι σημαντικό, η δουλειά η δική μας είναι πάρα πολύ σημαντική, σίγουρα για τον ποδοσφαιριστή, αλλά η νοοτροπία του ποδοσφαιριστή είναι πολύ σημαντική. Αν θέλει να μάθει, αν θέλει να δουλέψει, θα βελτιωθεί. Άμα δεν θέλει ο ποδοσφαιριστής, ό,τι και να κάνουμε εμείς, θα μείνει στο ίδιο επίπεδο. Και έφερε και το παράδειγμα του Βρόντι και του Κούτσακο που θα ρωτήσεις και εσύ. Πάμε στο Βρόντι, ένας ποδοσφαιριστής που εμένα προσωπικά και σε αρκετούς άλλους προκαλεί πάρα πολύ θετική εντύπωση. Και στα δικά μου τα μάτια μοιάζει και αυτός, περίπτωση Ευαγόρα Αντωνίου, έτοιμος να πάει ξανά είτε στο Απόελ είτε σε κάποια άλλη μεγαλύτερη ομάδα για να παίξει και να δείξει πράγματα. Νομίζω ότι μπορεί, είναι και για αυτόν το κατάλληλο timing τώρα το καλοκαίρι. He's asking about Brondis. He says that he's in the same level with Evagora, the same conditions there, that he's ready to go back and play in a bigger club. And what do you think about Brondis? I started to work with Vrontis when he was 17 years old. Άρχισα να δουλεύω με τον Βρόντι που ήταν 17 χρονών. So you are like a teacher. Yes. Not like a teacher. I believe in him, and I like his mentality. I like the way he play. We fixed some problems that he had from before. We start this work in POX, and now we continue. So it's important, especially with these players with a good mentality, that you give them information, help them to perform. Δουλέψαμε πάρα πολύ με τον Βρόντι και στο box που ήμουνα, βελτιώσαμε κάποια πράγματα και εδώ στη Ομόνια Ραδίπου. Εμείς του δώσαμε στο τακτικό κομμάτι, το βοηθήσαμε, αλλά σίγουρα αυτό που είπε ο προπονητής προηγουμένως, αν ο ποδοσφαιριστής θέλει να μάθει, είναι το mentality το πιο σημαντικό σε έναν ποδοσφαιριστή. Και ο Κούτσακος, ο οποίος και αυτός βελτιώνεται παιχνίδι με παιχνίδι, έτσι βγάζει περισσότερη ωριμότητα. Ο Κούτσακος also is more mature now, game by game, and it looks like... Yeah, Koutsakos, and because the position is also different. Yes. For a striker, you ask for goals or assists, but most of the time goals. So it's have a little more pressure in the performance, and sometimes in the game we feel it. Υπάρχει περισσότερη πίεση λόγω της θέσης που παίζει ο Κούτσακος. Είναι center forward. Από ένα center forward σίγουρα περιμένεις goals. Και γι' αυτό υπάρχει περισσότερη πίεση σε αυτή την θέση. Έτσι να πάρουμε λίγο ξεχωριστά αυτούς τους τρεις με μια-δυο ατάκες. Τι χρειάζεται περισσότερο ο Ευαγόρας, ο Βρόντις και ο Κούτσακος να βελτιώσουν? Σε ποιο κομμάτι πιστεύετε ότι θα πρέπει έτσι να παρουσιάσουν? Which part do you think that, speak about these three Cypriot players, Evagouras, Vrondis and Koutsakos, what is missing? What is the piece that is missing so they can be much better players now and in the future? Now Evagouras for sure will give another big step because he's playing in Apoel. The other two kids, they need the same. And Polikarpou, but Polikarpou start late to work with us, but he's improving. And we have the other kid, Charalambous Katsirtsis. Charalambous, yes.
very good potential. 18 years old. So we need patience with these players. Imagine if one club, one of these big clubs, compete in the second league with the coach, only with young kids coming from the under 19, under 17, maybe we can have better Cypriot players in future, because some players with 19 years old or 18 years old, they still compete in under 19. In Portugal, with this age, they are competing in the B team, in second league. So you can accelerate the... Μιλάμε για το σύστημα που είχε στην Πορτογαλία με τις ομάδες που υπάρχει, ας πούμε, Porto B, Benfica B, και αυτοί οι παίχτες παίζουν στην δεύτερη κατηγορία της χώρας και βοηθά τον ποδοσφαιριστή και βελτιώνεται. Αυτό που είπε για το... Εντάξει, ο Βαγόρος τώρα είναι σε μεγαλύτερη ομάδα, σίγουρα θα βελτιωθεί. Οι επόμενοι για τον Βρόντινγκ και τον Κούτσακο έχουν όλα τα φόντα, απλά είναι υπόμονοι, περιμένουν να έρθει η ώρα τους. Έχει μιλήσει για τον Πολυκάρπου που ήρθε μαζί μας πιο αργά. Ήταν το Γενάριο ο Πολυκάρπου. Σίγουρα και εκείνος θα βελτιωθεί. Και για τον μικρό τον Χαραλάμπους που είναι... που έχω δει και εγώ στην προπόνηση, η τεχνική του κατάρτιση είναι σπουδαία. Και αυτός έχει λαμπρό μέλλον. Και είναι σημαντικό να παίζουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Και όταν μια ομάδα πρώτης κατηγορίας έχει ομάδα στην δεύτερη κατηγορία, ας πούμε, βοηθάει περισσότερο στην εξέλιξη των ποδοσφαιριστών. Ένα πλεονέκτημα που έχει ο Πάρης ο Πολυκάρπου, τουλάχιστον τον έχω δει να πηγαίνει πάρα πολύ καλά και σε ρόλο στόπερ και σε ρόλο στη μεσαία γραμμή. Τι πιστεύει ο coach, ότι ποια είναι η θέση που του αρμόζει περισσότερο? Πολυκάρπου, you saw him also like a center back and also a midfielder, and he liked him as well. But what do you think his best position is, so he can perform better? For example, with Policarpo, before he came to Omonia Radipu, I called him and I asked him, which position you want to play? Because, of course, for us coaches, help a lot if you have one player who can play center back, left back, midfielder. But sometimes for the players, they don't work. It's not the best solution. He needs to, when you look for Policarpo, you need to identify which position, his main position. Yes. Yeah, his main position. So our first challenge was this. I asked him, he gave the answer, and we are working on him like a midfielder. Πριν να έρθει, είχαμε και τη συζήτηση με τον coach για τον Πολυκάρπου. Τον πήρε τηλέφωνο και τον ρώτησε πού νιώθεις καλύτερα εσύ να παίξεις. Δηλαδή, είναι διαφορετικό αυτό που θέλουμε εμείς, τι περιμένουμε από τον παίκτη και που νιώθει καλύτερα. Ο Πολυκάρπου είπε σίγουρα σαν μέσος. Και έτσι δουλεύουμε σε αυτή τη θέση περισσότερο τακτικά, γιατί και ο ποδοσφαιριστής νιώθει πιο άνετα σε αυτή στη θέση που πέσει. That's it for Policarpo, yes. Policarpo. It's good. Αντρέας Σίκης. Σίκης. Άλλη μια ενδιαφέρουσα περίπτωση ποδοσφαιριστή, και αυτός φαίνεται ότι είναι σε έναν επίπεδο που ετοιμάζεται για το ξεπέταγμα. Speaking about Andreas Šikis, you said it's another player that he might go to another level, better level. What do you think about Andreas? When I arrived in Cyprus for the second time in Omonia Radipu, in the first training, I look at Šikis and everyone said, Šikis is a midfielder. And I said, no. For me, Šikis is not a midfielder. He will be right back, and next year he will be called to the national team, under 21. Όταν είχε έρθει την δεύτερη φορά στην Κύπρο, στην Ομόνια Ραδίπου, εκεί του έλεγαν ότι ο ποδοσφαιριστής είναι μέσος. Μπορεί να παίζει σαν μέσος στον προηγούμενους αγώνες. Και είπε ο coach ότι ο παίχτης αυτός είναι δεξής back, θα παίξει δεξής back και θα τον καλέσουν και στην εθνική ομάδα στο μέλλον. Αυτό είπε.
Είναι πάρα πολύ θετική η εικόνα. Και θα συμφωνήσω, νομίζω είναι θέμα χρόνου να πάει και στην εθνική. And he, Stegios will agree that it's a matter of time, so he will call in the national team. Yeah, he went to the under 21, was one step, and he needs to fix some details. Sometimes the way he put the body, sometimes the distance for the duel. Πρέπει να βελτιωθεί. Σίγουρα το έχει καλεστεί στην 121 της Εθνική. Πρέπει να βελτιώσει κάποια πράγματα. Όταν είναι με τον αντίπαλο πρέπει να είναι λίγο πιο κοντά. Είναι τακτικά θέματα τα οποία σίγουρα ο προπονητής θα τον βοηθήσει στο μέλλον. Πάντως θα πρέπει να πούμε και μια καλή κουβέντα για σένα, Σάβα, αλλά και για την διοίκηση. Γιατί εδώ μιλάμε για τον προπονητή που είναι έτοιμος να πάει σε πιο ψηλό level, για αρκετούς παίκτες, έχει και άλλους. Δεν θα τους πιάσουμε όλους ονομαστικά, να μην αδικήσουμε και κανένα. Σίγουρα υπάρχουν και άλλοι ικανοί. Άρα αυτό δείχνει ότι κάνετε πάρα πολύ καλή δουλειά στην Ομόνια Ραδίππου με πολύ χαμηλό budget. Δεν ξέρω αν είναι και το πιο χαμηλό budget της κατηγορίας. Είναι σίγουρα το πιο χαμηλό budget. Να δώσουμε τα εύσημα στη διοίκηση, που άνθρωποι δεν είναι. Είναι όλοι εθελοντές εκεί και κάνουν το καλύτερο που μπορούν. Είμαστε όλοι κοντά εκεί στην Ομόνια Ραδίππου. Προσπαθούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα που βρίσκουμε μπροστά μας. Coach Stegios, he wants you to make a comment about me, about the committee, because he said that we are doing a good job. I don't know if we are doing a good job or not, and that the team is on the right path. Yeah. Last year, when we promote, the most important for the success, first was the players, second was the committee, because they supporting all the time. Second, committee and fans. This was the secret for our success. This year, I feel the need to have someone to help the team, and they decide to hire Savas to help us. So we make the scouting for the team. So we give one step. We are not now a little more professional, but we need to keep going like this. We need to give more steps, because this competition is very hard, and we need more people to help us. Μίλησε για την περσινή χρονιά. Το τρίπτυχο της επιτυχίας ήταν οι ποδοσφαιριστές, η διοίκηση και οι φιλάθλοι. Φυσικά πέσει ρόλο και ο προπονητής. Για αυτή τη χρονιά η διοίκηση αποφάσισε να μου δώσει εμένα ένα πόστο εκεί για να βοηθήσω και στο σκάουτινγκ και στην οργάνωση της ομάδας. Αλλά σίγουρα χρειαζόμαστε, κάναμε μερικά μικρά βήματα, ας πούμε, προς την καλύτερη κατεύθυνση για να οργανωθεί η ομάδα, αλλά σίγουρα χρειαζόμαστε μεγαλύτερη βοήθεια στο μέλλον. Είναι ικανοποιημένος από τη συμπαράσταση του κόσμου ή νιώθει ότι μπορεί να έρθουν περισσότεροι ακόμα στο γήπεδο? Are you happy with the support of the fans, or you think that it can be more people in the pitch, in the stadium? Last season, much more, because when you win, all the people wants to get involved. When you lose, not all the people involved, but losing, winning, draw, when the game finish, all the games they give us support. Even when we lose 7-0, was a shame against Apoel, they support us. So less people, but they help us a lot and they encourage. Yes. Την περσινή χρονιά σίγουρα είχε περισσότερο κόσμο λόγω της πορείας της ομάδας στη δεύτερη κατηγορία. Είχαμε περισσότερες νίκες. Τώρα στην πρώτη κατηγορία είναι πιο δύσκολα. Σίγουρα έχουμε περισσότερες ήττες, αλλά είναι πιο λίγοι. Αλλά πάντα μας υποστηρίζουν και μετά
δηλαδή την τροπιαστική ήττα από το ΑΠΟΕΛ το 7-0 και άλλα άσχημα αποτελέσματα, ήταν εκεί και μας υποστηρίζουν. Θα έπρεπε όμως να ήταν περισσότεροι, γιατί λογικό στην δεύτερη κατηγορία να κάνεις περισσότερες νίκες και λογικό στην πρώτη κατηγορία να μην έχεις την ίδια βαθμολογική συγκομιδή. Και μετά από πάρα πολλά χρόνια η Ομόνια Ραδίππου ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία. Και είναι κρίμα γιατί το αξίζει η ομάδα. Αξίζει να έχει περισσότερο κόσμο στο πλευρό της, αφού τον έχει. Στέγιος said that there should be more people because it's our first year after many years in the first division. Our performance in the league is good, and we deserve more fans to be at the pitch. Is a comment. Yes. Comment. We would love to have more, but at least the few ones, they are good. Sometimes it's better to have less, but with good quality. Yes. Λέει σίγουρα θα ήταν καλύτερα να είχαμε περισσότερο κόσμο, αλλά και με αυτούς που έρχονται, είναι οι πιστοί που έρχονται πάντα και ίσως να είναι καλύτερα έτσι. Ποιος είναι ο καλύτερος ξένος στο πρωτάθλημα? Who is the best foreign player for you in the league? Foreign player. There are so many good players. For example, I like a lot Jovetic. He's one of the biggest players in Cyprus. I like a lot the striker of Apoel, El Arabi. Very big quality. I think these two players, for the way I look for the game and the details, I like a lot Pizzi, very intelligent player. There are very good foreign players. Μίλησε για τον Γιώβιτς, μίλησε για τον El Arabi, του αρέσει ο τρόπος παιχνιδιού που παίζει. Σίγουρα τον Πίτσι το ξέρει από Πορτογαλία, στην Μπενφίκα. Ξεχώρισε αυτούς τους ποδοσφαιριστές, υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές με πολύ ποιότητα. Άρα θέλεις τα αστέρια των Ιωνίων, τον Γιώβετιτς και τον El Arabi. So it's the two stars of the two big clubs here, Jovic and El Arabi. No, for example, if we look for the team of Pafos, Dragomir, amazing player, Jairo. So there are so many. These two because they are more, or these three because they are more experienced. Yes. I don't know. But there are many goalkeepers. We need to be fair because we always look for the players, the forwards, the midfield, the goalkeepers. We have so many. Fabiano, Vana, the Braga. We have so many good goalkeepers too. So and Loria also. Loria, of course. Yes. I don't like to talk about my we have to say after Loria will tell us why you didn't say nothing. Εντάξει, μίλησε για πολλούς ποδοσφαιριστές, είπε για τους ποδοσφαιριστές της Πάφου ότι είναι πάρα πολύ. Απλά είπε για αυτούς τους τρεις που οι τρεις έχουν παραπάνω εμπειρία. Ναι. Μίλησε και για τερματοφύλακες, να μην τους αδικήσουμε όπως ο Φαμπιάνο, ο Βανά, ο Μπράγα και ο δικός μας ο τερματοφύλακας είναι πάρα πολύ καλός. Απλά δικούνται λόγω της θέσης και δεν ακούνται τόσο πολύ. Για τον Πίζη περιμέναμε περισσότερα πράγματα, έχοντας στο μυαλό τι σπουδαία πράγματα έκανε κυρίως με την Μπεφίκα. Στο Αποέλ φαίνεται ότι ψάχνεται ακόμη, δεν έχει δώσει αυτά που περίμενε. Πίτσι, we were expecting much more from him because he was in Benfica, he was one of the best players there. Still, maybe he didn't adapt to the football here. What is your opinion? No, for example, he played against us. We lost 7-0. Pizzi make a very big game, a very big performance because you know how we need to stay to receive the ball, how to break the lines, yes. If the space is full. But if we look for the time he's playing, it's not his fault. Λέει, μαζί μας έκανε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Λόγω της εμπειρίας του ξέρει πότε να επιτεθεί, πότε να κάνει χώρο στο κέντρο. Απλά δεν έχει τόσο μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Άρα θεωρώ ότι δεν έχει γίνει και καλύτερη διαχείριση με τον ποδοσφαιριστή αυτό. Maybe it's not they didn't deal with the player the right way they should
We don't know. I like him a lot. I would love to have a player like him. Εντάξει, δεν μπορεί με κάποιο διαφορετικό προπονητή να είναι διαφορετικός παίκτης. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Έτσι, πρωτού πάμε σε μια άλλη ερώτηση για τον Λόρια λίγο. Είναι η μεγαλύτερη προσωπικότητα που έχει στην ομάδα, νομίζω. Loria is the biggest Πόσο personality we σημαντική have η συμβολή του και στους in the team. What is his also he's giving help to the younger players. Want to say something about our captain? Of course, he's very important for us. He's the only player with experience in first league in Cyprus. Είναι πολύ σημαντικός παίκτης για μας. Είναι ο μοναδικός παίκτης με μεγαλύτερη εμπειρία στην πρώτη κατηγορία. The only player who played international competitions. Play Euro. So, Ποδοσφαιριστής που είχε παίξει Euro, είχαμε συμφωνήσει μαζί του και είχε πάει μετά στο Euro. Είναι μεγάλη η συμβολή του στην ομάδα και η εμπειρία του. Μεγάλη επιτυχία και για την ομάδα σας που τον έχετε. Και μεγάλη, is a big success for us that we have this player in the team. yes, of course. Ποιος είναι ο καλύτερος Κύπριος στο πρωτάθλημα? The best Cypriot, I know the answer. The best Cypriot in the league. In the league, I have some players that I like a lot. You're allowed to say from our team also. From our team. No, I don't talk about my. Why not? I thought you would say Brondis. You know, You love Brondis. I love Brondis, he knows, and all the players in the squad they know that. Το ξέρουν όλοι εκεί στη αγαπημένος μου παίκτης. Someone else, maybe? Someone else from other clubs? Cypriot. Yes, of course. I like a lot this kid. We play against him on Sunday. Charalambos. Χάμπος. Hambos. I like είναι Loizos. Loizos, left foot. I love this kind of. I love this kind of players. I think they are the players with more. They look. If you tell me they are Portuguese or they are Spanish, I can easily. Μπορεί να περάσουν για Ισπανοί, για Πορτογάλοι. Οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές του αρέσουν πάρα πολύ. Βασικά του αρέσουν οι Κύπροι, βλέπει πολύ με Κύπρους ποδοσφαιριστές. Laifis is very good. Γίνεται μια συζήτηση για το ποιος είναι ο καλύτερος προπονητής τώρα στο Κυπριακό πρωτάθλημα. There is a discussion now who is the best coach in the league at this moment. You have an opinion? For me, who is in the first place? Yes. Carcedo. For me is the best. Αυτός που είναι στην πρώτη θέση, ο Καρσέδο. Βλέπει κάποια στοιχεία που τον κάνουν να ξεχωρίζει περισσότερο. You see any details in his work that makes him different from other managers? When I look for the patrons, for me, is the patrons that I like more from the big teams. But we need to be fair because in AEK is for me the second best team according with the style that I like more. So το στυλ που μου αρέσει εμένα σίγουρα είναι η Πάφος και του αρέσει πάρα πολύ και ο προπονητής της ΑΕΚ, το σύστημα που ο κύριος Μπέρκ. But the process of Pafos is very Στην τρίτη θέση η ομάδα που του αρέσει περισσότερο, The third place that you like more? The third place. You said Pafos, ΑΕΚ and can have another team also. Aris, I don't like too much the style, but they are very competent in what they are doing. Strong players, fast players, transition. Δεν του άρεσε τόσο πολύ το τρόπο παιχνιδιού του Άρη, αλλά είναι εκεί, είναι στην δεύτερη θέση. Έχει παίχτες γρήγορους, δυνατούς, στις αντεπιθέσεις. Όμως πριν από 2 χρόνια, όταν ο Άρης κατέκτησε το πρωτάθλημα και λίγο αργότερα, τους επόμενους μήνες, ήταν διαφορετικό το στυλ παιχνιδιού. Νομίζω ήταν πιο συνδυαστικό ποδόσφαιρο, περισσότεροι αυτοματισμοί, ήταν πιο απολαυστική ομάδα. Άρης was a different team before 2 years ago. With the same coach. Με τον ίδιο with the same coach. And now they changed a little bit. Αν συμφωνεί, αν έχει άποψη. Have you seen Aris before 2 years? You have an opinion? When I was in POX,
our first training, Yes. pre-season, friendly match, preparation was with Darius. I always feel that is a physical, very physical team. Yes. I don't think now I can look better the teams, know better the teams because we make analysis. But I think, in my opinion, Yes. didn't change that much. Αλλά δεν είναι, το πρώτο φιλικό που έχει κάνει με την ομάδα της Fox ήταν με τον Άρη. Έχει την ίδια εντύπωση ότι η ομάδα είναι περισσότερο, έχει δώσει περισσότερη έμφαση στη δύναμη, στην ταχύτητα. Δεν νομίζω ότι άλλαξε τόσο πολύ το σύστημα που παίζει ο προπονητής. Από ποιον προπονητή έψαξε να πάρει περισσότερα στοιχεία έτσι ώστε να βελτιωθεί και ο ίδιος, αν είχε κάποιο ίνταλμα? From which coach you idolize more and you took more things in your way of style when you play? Which coach, when you started, you say, I want to... In Portugal, we were very influenced by José Mourinho. It's impossible to not say that. José Mourinho, Jorge Jesus, another very good coach, amazing coach. But what I try all these years is taking something for all the coaches. For example, I like a lot Guardiola, but at the same time, I like the coach of Athletic Madrid, Simeone, and they are so too much different. So, but the way the teams they fight for Simeone is something that emotion inside. And so I try to take the best things. Λέει ότι προσπαθεί να πάρει τα καλύτερα από κάθε προπονητή. Σίγουρα στην Πορτογαλία περισσότερη επιρροή και όταν ξεκινούσε ήταν ο Ζωσέ Μουρίνιο και ο Ζησούς, ο οποίος ήταν και τον καιρό στην Πενφίκα, τώρα είναι Σαουδική Αραβία. Του αρέσει, φέρε παράδειγμα του Κουαρτιόλα με τον Σιμεώνε. Ο Σιμεώνε έχει τα στοιχεία περισσότερο που του αρέσουν, δηλαδή περισσότερο ας πούμε πάθος στις ομάδες που έχει και αυτό δίνει και ο ίδιος στην ομάδα. Πήγε σε κάποια προπόνηση του Μουρίνιο ή του Ζεσούς? Have you been to any training for Mourinho or Jesus? Have you seen any there? No, I speak a lot with some players that work with them. With Jesus, we have some conversations and changing some message. With Mourinho, never. Maybe one day. Λέει ότι έχει μιλήσει με πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές που έχουν δουλέψει με τους συγκεκριμένους προπονητές, με τον Ζησούς. Μιλάνε και στο τηλέφωνο. Με τον Μουρίνιο μπορεί μια μέρα να βρεθούμε όπως είμαστε εδώ τώρα. Μπορεί αυτή στην Κύπρο. Maybe he can come. He will come to Cyprus after Turkey. Maybe he can come. Maybe he can come. Maybe for holidays. Or for a beer, why not? Yeah, he's a simple guy. Very simple. Yes. In the personal life, yes. Because I know many players that work with Mourinho and Jesus too. Pizzi is one example. Yes. Work with Jesus. So we get some informations about these coaches. Φέρε το παράδειγμα του Πίτσι που έχει δουλέψει με τον Ζησού στην Πενφίκα και έχει πάρει πληροφορίες για τους συγκεκριμένους προπονητές. Το όνομα του coach έχει παρελάσει από διάφορα ρεπορτάζ τις προηγούμενες εβδομάδες, μήνες και από μεγάλες ομάδες, από Ανόρθωση, από ΑΕΛ. Είχε κάποια πρόταση, κάποια επίσημη κούρση, κάτι? Your name makes some headlines in about bigger clubs, Anorthosis, AEL, maybe some other club. Have you any offer from any club in Cyprus? In Cyprus, not official offer. From abroad, yes, but from Cyprus, official, no. Από Κύπρο δεν έχω κάποια επίσημη πρόταση. Από το εξωτερικό
είχα ή έχω, αλλά από Κύπρο δεν έχω κάτι συγκεκριμένο. Ίσως Σάβα κάποια επίσημη επαφή είχε γίνει με αυτές τις ομάδες ή κάποια άλλη κυπριακή. Αυτό εγώ δεν το γνωρίζω προσωπικά. Σίγουρα το γνωρίζουν οι άνθρωποι της διοίκησης. Αλλά ο προπονητής δεν αγχώνεται γι' αυτό. Ξέρει ότι τελειώσει η χρονιά επιτυχημένη. Αν μπορεί να μας ονομάσει τις ομάδες από το εξωτερικό που έχει. You can name some clubs that you had offer from abroad. No, because I didn't accept and they hired other coaches and it's not good. Δεν μπορώ διότι μου κάνατε την πρόταση, δεν την αποδέχτηκα και πήρατε κάποιον άλλο εκεί. But the country is a country that I would love to work. Είναι μια χώρα τα οποία θα ήθελα πάρα πολύ να δουλέψω. Δεν μας. He wants to make headlines. You want to say the country. Egypt. Μεγάλη. Θα ήθελε να πάει εκεί, έτσι. Εντάξει, θα ήθελε μια εμπειρία να ζήσει εκεί. Πότε λύγει το συμβόλαιο του με την Ομόνια Ραδίπ? When the contract finishes, when expires with the Omania Rarip. In the end of the season. Third season. Πώς το σκέφτεται, θα ήθελε να παραμείνει εκεί? Έγιναν ήδη κάποιες επαφές. Are you thinking of staying the next season? Have the committee approached you to make negotiations? Τι πιστεύει ότι ήρθε η ώρα να πάει? Do you believe it's the time to move to a bigger club? No, it's the time to work hard to keep this team in this club in the first division, and I never get worried about my future. I live so much the present, and according what we can do together in this season, yes. The future could be bright or not. Yes. Nobody δεν σκέφτομαι την επόμενη μέρα. Πολύ σημαντικό είναι να δουλέψουμε εδώ στην ομάδα, δηλαδή που και η ομάδα να μείνει στην κατηγορία. Δεν αγχώνομαι για το μέλλον μου. Όταν γίνει αυτό και η ομάδα μείνει, σίγουρα θα έχουμε περισσότερες προτάσεις, θα έρθουν καλύτερες μέρες. Κάτι άλλο που συζητιέται συχνά πυκνά, οι παίκτες κάνουν τον προπονητή ή ο προπονητής κάνει τους παίκτες? It's very often said, it's a question. Did the players make the coach or the coach make the players? The players make the coach. Οι παίκτες κάνουν τον Without players, how can we perform? Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. I think it's more about the players. The game is the players. We are here to serve them, to give them all the tools for them to perform better, to be better. But the game is for the players. Οι παίκτες είναι οι πρωταγωνιστές τώρα στις ημέρες. Είμαστε εδώ για να τους βοηθήσουμε να γίνουν καλύτεροι, αλλά οι παίκτες είναι πάντα οι... Θα πρέπει όμως και ο προπονητής να είναι ικανός και να έχει τον τρόπο να εξελίξει, να αναπτύξει την συγκεκριμένη ομάδα που... The coach has to be qualified to help the players to develop, to become much better. Of course, but very important. Of course, this is the... We need to serve the players, and sometimes it's not for what they wish, it's for what they need. And sometimes there are a conflict because they wish something they don't need. So. Είναι σημαντικό να βοηθήσουμε τους ποδοσφαιριστές. Δεν είναι αυτό που εύχονται, είναι αυτό που πρέπει να κάνουν. Και γι' αυτό η συμβολή του προπονητή είναι πάρα πολύ σημαντική. Εντάξει, η προσωπική μου γνώμη εμένα είναι ότι ο προπονητής είναι το α και το μέγα. My opinion is different. For me, the coach is very, very important. I agree with you. Because you see you see a team with some players with a coach that don't perform. Another coach comes and change everything. This is my personal opinion. Yes. That's why I know you are modest. You don't want to speak about it. No. But the coach is very important. It's in what I believe. Yes, in αυτό που πιστεύω. It's in what I believe. I believe in the players. The game is for the players, and the coach is important to say. I'm the face, but with me there are Manel Brás, Paulo Monteiro, Costas, Cristos,
There are the other staff. For example, in Aradip, we have one coach that work with the defensive line. So it's not only me. I am the face, but it's not the coach. It's the team. The players. Εγώ είμαι το πρόσωπο, αλλά πίσω με μένα υπάρχουν και άλλοι πάρα πολύ. Το τεχνικό team. Έχουμε προπονητή μόνο για την αμυντική γραμμή. Ο Πάολο Μοντέρο. Ο Μανόλο είναι και αυτός εκεί στην ομάδα. Είναι ο γυμναστής μας, ο Κουνής, είναι ο Κερέτης. Είναι και στην ανάλυση. Έχει μεγάλο team. Είναι μεγάλο το team. Απλά ας πούμε ότι φαίνεται περισσότερο προπονητής, αλλά είναι όλο το team που είναι εκεί. Σίγουρα. Τι πρέπει να αλλάξει στο κυπριακό ποδόσφαιρο για να δούμε μια καλύτερη εθνική ομάδα? What do you think? What is your opinion that Cyprus has to change so we can see a better national team? We need to. The players, they need to compete in the best level, and the clubs, they need to give. That's why I think it's important, not only looking only for our side, but for the football in Cyprus. It's important that Aradip will stay in first division, because our vision is continue to give opportunity for the Cypriot players. So it's important to have 1, 2, 3, 4 clubs, because sometimes we hired a foreign player and the foreign player don't have better quality than the Cypriot player. Είναι σημαντικό να αλλάξει η νοοτροπία στα σωματεία και να μπαίνουν περισσότερες ποδοσφαιριστές Κύπροι, να παίρνουν περισσότερες ευκαιρίες. Έφερε παράδειγμα το δικό μας, που δώσαμε ευκαιρία σε Κύπρους ποδοσφαιριστές. Είπε είναι σημαντικό για την Ομονία που να μείνει στην πρώτη κατηγορία και να πάρουν σαν παράδειγμα και άλλες ομάδες για να ανεβεί και το επίπεδο του Κύπρου ποδοσφαιριστή. Θα τον ενδιέφερε σε κάποια στιγμή της καριέρας του το project Εθνική Κύπρου? We'll be interested. It's something we discuss on the way. The national team of Cyprus, the project. I work in the national team of India, under 17. Was amazing work. Έχει δουλέψει στην Ινδία στους under 17. Ήταν πάρα πολύ καλό το project εκεί. We participate in the World Cup under 17. We compete with Ghana, United States, Colombia, and the team was high level. Παίξαμε στο παγκόσμιο κύπελλο κάτω το 17 με ομάδες όπως την Γκάνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, και η ομάδα ανέβηκε εν επίπεδο. And was one of the works that give me more pleasure. Και ήταν η δουλειά που μου έδωσε περισσότερη ευχαρίστηση. Άρα ξεκάθαρη απάντηση. Θα το ήθελε κάποια στιγμή να ανάβει κάποια εθνική αντρών. Και σίγουρα θα πιστεύω θα ήταν επιτυχημένος ο προπονητής, διότι το project Κύπρος ποδοσφαιριστής είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτό. I said that if you take this position, my opinion is that you will be successful, because the Cypriot player, you love the Cypriot player, you love to work with the Cypriot player. Εκτός από την Αίγυπτο, σε ποια άλλη ομάδα, χώρα θα ήθελε να δουλέψει? Ποιος είναι ο μεγαλύτερος σου στόχος σαν προπονητής? What is your biggest target as a coach, and despite Egypt, which other country would you like to work abroad? For example, now I feel that I have something more to do in Cyprus. Αυτή τη στιγμή νιώθω ότι πρέπει να έχω κάτι να δώσω ακόμα εδώ στην Κύπρο που είμαι. Άρα θα το δούμε και του χρόνου στην Κύπρο. So we will see you next year in Cyprus. Οριστικό. I hope. We never know. Λοιπόν, να το ευχηθούμε του coach τα καλύτερα. Σάβα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. We wish you all the best. Thank you so much. Το γεγονός ότι αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας και σαν Ομονία Αραδίππου και εσύ προσωπικά και ο coach, που είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. We thank you for the invitation. I appreciate a lot. It's a very, very nice place. Very nice place. And, good company. Yes, good conversation. Good conversation. Θα κανονίσουμε κάποιο βράδυ να δούμε και κάποιο ωραίο παιχνίδι. We will arrange a night to come here and see a football match.
Yes, the final. The final, yes. The final we see it here. Τον τελικό θα το δούμε εδώ. Ωραία. Ήταν απολαυστική η συζήτησή μας, άκρος ποδοσφαιρική με τον Σάβα και τον coach Μαρτίνς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι με το Kerkida.net και την Digital TV, γιατί σύντομα θα ακολουθήσει και κάτι νέο εδώ από την Finders Bar and Grill.